Hello and welcome everyone. Assalamu alaikum. My name is Jafar Hasnan. I am a presenter and correspondent at TRT World. And it's a privilege for me to be moderating this timely panel on reinforcing the Organization of Islamic Cooperation. The OIC was founded in 1969 in response to the arson attack on the Al-Aqsa Mosque, which I believe is a tragic symbol that over half a century later, it still resonates amid today's global turmoil. With over 50 member states representing billions of Muslims, the OIC is the world's second largest intergovernmental body after the United Nations. And yet, in moments of crisis, from Gaza to Sudan to Kashmir to Rohingya, many experts are now questioning whether the OIC has lived up to its mandate of safeguarding the interests of the Muslim world. Take this past year, for example. The humanitarian crisis in Gaza has worsened. More than 50,000 people have been killed, many of them women and children. Entire neighborhoods have been erased. And despite several OIC emergency summits, critics now argue that tangible collective action remains elusive. So today we ask the big question: can the OIC move from vision to action? Can it go beyond declaration and deliver concrete political, economic, and humanitarian support to the most vulnerable? And to explore this, I'm joined by key voices within the Muslim world. Let me introduce my panelists. To my left-hand side, we have His Excellency Mamadou Tangara, Minister of Foreign Affairs, Republic of the Gambia. Then we have Yusuf Al-Dubey, Assistant Secretary General of the Organization of Islamic Cooperation. And then Muhittin Ataman, Professor of Social Sciences at the University of Ankara. Great to have you here with us. Thank you very much for joining me today at this Antalya Diplomacy Forum. Since the topic is OIC, Secretary General, I would like to begin with you, Mr. Dubey. Despite several emergency meetings, critics argue that the OIC has lacked a unified, enforceable stance when it comes to Gaza. In your view, what are the institutional obstacles facing the organization? بسم الله الرحمن الرحيم. أولاً نشكر لكم دعوتكم الكريمة لمنظمة التعاون الإسلامي لحضور هذا المنتدى الدولي في نسخته الرابعة. طبعاً كما تعلمون في منظمة التعاون الإسلامي، وهي ثاني أكبر منظمة بعد الأمم المتحدة وتضم في عضويتها 57 دولة، وبالتالي هناك اختصاصات موزعة في منظمة التعاون الإسلامي، وهناك أيضا مؤسسات تعمل كل في مجاله وفي اختصاصه. الحديث عن غزة وعن فلسطين، أعتقد وجود سعادة السفير سمير بكر وهو الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والقدس الشريف خير من يتحدث عن هذا الأمر. ولكن إن كان هناك جهود لمنظمة التعاون الإسلامي، فأعتقد أن منظمة التعاون الإسلامي ممثلة في 57 دولة قامت بجهود جبارة منذ 7 أكتوبر. أقامت بدعوة من الدول الإسلامية مؤتمر للقمة العربية الإسلامية في 23، وأيضا أقامت ودعت إلى مؤتمر آخر عن القمة العربية والإسلامية أيضا لمناقشة الاعتداءات على غزة وعلى الأراضي الفلسطينية. وأيضا قامت مؤخرا في عقد مؤتمر في رمضان، هذا آخر مؤتمر عقد على مستوى وزراء الخارجية، مؤتمر استثنائي عقد في أيضا مقر منظمة التعاون الإسلامي في مدينة جدة. هذه الجهود الحقيقة لم تألو منظمة التعاون الإسلامي ولا الدول الأعضاء في أنها أخذت اهتمام كبير فيما يتعلق في العدوان
الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية وعلى وجه الخصوص في غزة. وبالتالي كل القرارات التي صدرت عن القمة العربية الإسلامية المشتركة وعن مؤتمر وزراء الخارجية الاستثنائي الذي عقد كما ذكرت في رمضان الماضي كلها تؤكد الحقيقة على الجهود التي قامت بها منظمة التعاون الإسلامي، ونتمنى من الأطراف الأخرى أيضا أن تقدر هذه الجهود. منظمة التعاون الإسلامي لا غابت عن المشهد الفلسطيني منذ عام 1969، والكل يعرف ما هي القرارات التي تصدر عن منظمة التعاون الإسلامي لإدانة مثل هذه الاعتداءات المستمرة والمتكررة على الأراضي الفلسطينية. Thank you very much. If I could ask a very quick follow-up, I understand that there are efforts within the member states of the OIC to find a permanent solution to the Palestinian problem and the ongoing killings by the Israeli side. But the fact of the matter is, a solution has not been reached. So what I would like to ask you, what do you think is the biggest stumbling block when it comes to reaching a permanent solution? أعتقد سعادتكم العراقيل هي العراقيل من الطرف الآخر، ليست العراقيل من قبل الدول الإسلامية أو من دول منظمة التعاون الإسلامي. كما تعلمون أيضا أن من هذه القمم شكلت لجنة عربية إسلامية وزارية قامت برئاسة المملكة العربية السعودية وبعض الدول الأعضاء، قامت بجهود منذ 2023، قامت وزارت العديد من الدول الكبرى لشرح وجهة نظر الدول العربية والدول الإسلامية على أهمية وقف هذا الاعتداء الغاشم على الشعب الفلسطيني وعلى ما يجري في غزة. فأنا أعتقد أن كل الحلول طرحت في هذه القرارات، ويستطيع أي إنسان يقرأ هذه الحلول التي وضعت على صيغ قرارات دولية من 57 دولة. أعتقد أن منظمة التعاون الإسلامي وكما ذكرت وأؤكد منذ عام 1969 وهي تسعى جاهدة إلى حل هذا المشكل الكبير الذي يعاني منه العالم الإسلامي. أيضا بمبادرة أيضا من المملكة العربية السعودية تشكل تحالف دولي لحل الدولتين، وعقدت أكثر من اجتماع، وحتى اليوم فريق الاتصال أيضا المعني بهذا النزاع اليوم عقد اجتماعات. فأعتقد أن الدول الإسلامية في منظمة التعاون الإسلامي قامت بجهود كبيرة ولا زالت تسعى لحل هذا المشكلة. إذن المشكلة ليست في الدول الإسلامية، المشكلة ليست في منظمة التعاون الإسلامي، وإنما المشكلة في الطرف الآخر في كيفية إنهاء هذا الاحتلال. أيضا المجتمع الدولي عليه مسؤوليات كبيرة، مجلس الأمن عليه مسؤوليات كبيرة، الدول الكبرى عليها مسؤوليات كبيرة، يعني فبالتالي منظمة التعاون الإسلامي أعتقد أنها قامت بدورها المأمول ممثلة في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. أيضا جامعة الدول العربية أيضا تقوم بدور في حل هذا النزاع ووقف هذه الاعتداءات التي لا يقبلها إنسان ولا يقبلها عقل ولا يقبلها حتى ديننا الإسلامي. Because what's going on the region is so inhumane and it can never be accepted. Thank you very much for your insights, Mr. Dubé. I really appreciate it. Minister Tangara, let me come to you. So as we heard in the discussion from the Assistant Secretary General of the OIC, that yes, there are not one but many blockages when it comes to reaching a permanent solution. As the Gambia, as a country which brought the Myanmar genocide case to the ICJ, as a country which has remained at the forefront of raising the plight of innocent people, what is your proposal when it comes to overcoming these obstacles?
Thank you very much. Thank you. First and foremost, I would want to seize this opportunity to thank and congratulate the government of Turkey for organizing this forum and for the excellent facilities put at our disposal. I think gradually Antalya Diplomacy Forum is becoming the Davos of diplomacy. The challenges are numerous when it comes to international organizations and the team from vision to action. I think one fundamental thing is for us to understand the mission of the organization and how do we intend to bring a solution to the problems that we are facing in the Ummah. Not only Palestine, Rohingyas, but we have Sudan, and the challenges are numerous. And the Secretariat is representing all the member states, and that's where the challenges is. Like any multilateral organization, the challenge is the fact that nations are very much attached to their sovereignties, and the Secretariat has less power to decide on their behalf because they are there to implement the decision of the member states. And for those member states, one fundamental thing is for us to speak with one voice, which is sometimes very difficult because the interests are different. We have different interests, unfortunately. When it comes to the Gambia, we decided to champion the cause of the Rohingyas for the simple reason that not only that they are Muslims, but they are human beings. And what is ongoing is unacceptable. And for that matter, Gambia having the defense of human rights as a core principle of its foreign policy, we decided to champion their cause. And I personally visited Cox's Bazar, and what I saw there with my eyes is just unacceptable. And I think it's important for us to see how best we can pull our resources to solve this problem. And I think the OIC as an organization has that leverage and they have the power. I think we are not very much aware of the convening power that we have. There are a lot of things that are happening that if we utilize the organization properly and with the goodwill and the real political will, I'm convinced that we'll be able to find a solution to the problems. I think, if I may, one thing is absolutely correct. The vision is out there, and the vision is to solve the problem. But just to follow up on one quick thing that you mentioned, that sometimes there is a disunity because countries tend to put their interest over the interests of the bloc, or in other words, the Muslim world. How do you think we can avoid doing that as the OIC? What is your proposal to solve this problem? I think one thing that we have to do first is to pay our contribution to the organization. Well, because when you allow few members taking care of the organization, they tend to believe that they yield more powers. But when we fulfill our obligation, I think we can raise our voice and say that know that this is our organization. It's our organization not only by word, but by also concretely contributing towards the good work of the organization and to empower the Secretariat. And also have mechanisms that will also enable us, because for that they need resources, human resources, financial resources. We have many resolutions, but who is doing the follow-up? Do we have midterm review to say whether after our meetings we just talking and then we just stop there? I think for that you need a lot of things. You need the reform of the organization. You need to empower the organization by giving them the necessary resources, financial and human resources, because you also need competent people to man the organization. I think that is very fundamental if we want to achieve our objectives. Fascinating insights. Thank you very much. Mr. Muhyiddin, let me come to you. Based on what we have discussed up until now you are a professor, you have researched on this topic, you have been actively involved in researching on the problems facing the Muslim world. How important do you think is the OIC to Muslims in today's world? Thank you very much. It is the only international organization representing the Muslim Ummah. So
it has a unique role to play in international politics. We all know that, as you have just mentioned when you began the session, it was established exclusively for the protection of the rights of the Palestinian people, and especially the liberation of the holy sites in Al-Aqsa and in Al-Quds, in Beit al-Maqdis. But unfortunately, it remained largely a symbolic international organization. Many years ago, when I have written an article about the organization, I call it as the United Nations of Muslim nations, because it has not only one organization, but an umbrella. At the same time, it's an intergovernmental organization and also a non-governmental one, because it brings together not only state representatives, but representatives of business circles, etc., academicians, intellectuals, etc. So when it has a great potential, that is, it is the second largest international organization, only after the United Nations. But when it comes to the effectiveness of the organization, we see that it's unable to play the expected role, unfortunately. There are too many reasons, naturally. One of the most important one is the weak social cohesion of 57 members. Because we have some members which are the poorest in the world. We have some other members which are considered as the richest countries in the world. That is, these 57 members of the OIC are distributed are located in 4 different continents. They have different expectations. They have different interdependencies or national interest and security concerns, etc. So geographical distribution, social cohesion of the organization creates a problem, unfortunately. So it's, in one sense, it's one of the most significant obstacles for the organization. Naturally, there must a reformation, that is, a reformation within the organization is a must. There are certain, when it comes to giving some examples, we can advise the member states, for instance, to create an executive organ, which is lacking. The decision-making process must be changed somehow, because it's difficult to reach a consensus for 57 members. An executive committee similar to the UN Security Council can be created. That is, it will facilitate to make decisions and to become more effective. And one last point regarding this issue, I think somehow OIC has to have an intervention mechanism, because it has the diplomatic power, it has the political power, but when it comes to solving certain regional crises related to Muslims, the Palestinian cause being the most important one, unfortunately, it doesn't have effective mechanisms to take concrete steps. It certainly has the will, because when you listen to the ministers of the OIC, leaders belonging to the OIC, of course, on different platforms, they do highlight the plight of the Palestinians and the ongoing onslaught on Gaza, for example. But again, when it comes to political action, economic action, humanitarian action on the ground, there is a lot of criticism. Just a quick follow-up on one thing that you mentioned about the United Nations Security Council being taken as an example. But don't you think that if the UN Security Council is taken as an example here, it would bring about the same discussion of a few countries taking decisions on behalf of all member states? Because that's the biggest problem with the UN Security Council facing the world right now. Okay, so I think it cannot be comparable.
when we look at the United Nations Security Council, we see that the South, the global South, overall is missing. It's not represented there. The Muslims, almost 2 billion Muslims, that is 57 Muslim countries, are not represented there. India is not represented. Latin America, the African continent is not represented. So there is a misrepresentation at the UN Security Council. But when it comes to, let's say, the OIC structure, it can, not all countries that is are willing to become part of this executive organ. So with a fair representation, representing Muslims from different parts of the world, that is representing African Muslims, South Asian Muslims, Southeast Asian Muslims, and the Arab world, the non-Arab Middle Eastern countries such as Iran and Turkey, etc. So if we reach a fair representation, I think it will be more feasible for the OIC to take a more effective action. Thank you. Fascinating insights. Let me pick the last sentence. If we do a fair representation, and let me put it to the Assistant Secretary General of the OIC. Mr. Dubey, how do we achieve fair representation within the OIC? أنا استمعت الحقيقة جيداً Well, لما I ذكره listen to you and دكتور I hear what you are فيما saying. يتعلق في بعض مسائل الإصلاح وكيف Try to listen يتم to what عملية Mr. Professor has الإصلاح. mentioned. القضية He mentioned الفلسطينية reforms and how we could هي perform طبعاً these reforms. على When it رأس comes to الأولويات، Palestinian cause, وهي بند well, this دائم is the على utmost جدول priority for أعمال us. منظمة التعاون It is الإسلامي، the top سواء for على us مستوى القادة أو as a على priority. مستوى وزراء In all the الخارجية. agendas of OIC, لكن أيضا لدينا Palestinian وقدرنا cause is نحن at في the العالم first place. الإسلامي وفي دول منظمة However, التعاون as الإسلامي the Islam لدينا أيضا countries, قضايا as the members of OIC, طويلة we have some ومعقدة unique problems too. كقضية على سبيل It is a المثال really complex, جامو complicated وكشمير أيضا situations going on. For example, والنزاع Kashmir case. مع الدول الأخرى. أيضا لدينا قضية ميانمار There are some conflict areas like Myanmar والروهينجيا، والآن and هناك أكثر من مليون Rohingya, as you لاجئ all know. في بنغلاديش. There are 1 million لدينا أيضا refugees in قضايا Bangladesh. Can كما you imagine تفضل that? الأقليات other المسلمة issues, وهو يقصد unfortunately. المسلمين في And there خارج are الدول Muslim الأعضاء. minorities. It has been mentioned كل previously. هذه Other than القضايا Muslim, الحقيقة member منظمة states, التعاون there are الإسلامي Muslims living in other countries. تعمل They are بجد minorities. ومتابعة These are وفقا also للتفويض some of الذي the يصدر سواء كان على مستوى areas of our القادة interest أو كان of على OIC. مستوى At every level, at the level of leaders, وزراء at the level الخارجية. of ministries. In لكن all these إذا meetings, أردنا these أن topics نتحدث have been uttered, كيف يتم especially الإصلاح the minister أو إصلاح of منظمة foreign التعاون affairs in الإسلامي، this kind of meetings. We have أو talked about them. كما But if ذكر you ask me الدكتور how بأنه لا reforms توجد could be آليات performed, لحل or else if you النزاعات ask me, الإسلامية. what kind of صحيح، reform is needed? لا توجد What could في be the الوقت الراهن mechanisms to آليات solve لحل the conflicts? النزاعات What الإسلامية، kind of mechanisms لكن should be كما created? ذكرت If we come to قدرنا these topics, أنه well, of 70% course we can أو think about 80% them. وفقا However, I need to say this. لتقارير صادرة من Up to سيسرك 70, up to 80% هي نزاعات تكون داخل دول منظمة التعاون الإسلامي. لا شك هذا حمل ثقيل على منظمة التعاون الإسلامي. الإصلاح كما يعتقد البعض أنه لا يوجد إصلاح في منظمة التعاون الإسلامي، وهذا غير صحيح. عمليات الإصلاح كانت على رأس الأولويات لقادة دول العالم الإسلامي وأيضا لوزراء خارجية الدول الإسلامية. عملية الإصلاح بدأت منذ عام 82، وأنا تتبعت عملية الإصلاح في منظمة التعاون الإسلامي وجدتها عملية مستمرة منذ 82، حتى لو أقول لك بأن عملية الإصلاح حتى قبل 4 أيام كان هناك عملية إصلاح داخل منظمة التعاون الإسلامي في جانب معين، ومرت عملية الإصلاح في منظمة التعاون الإسلامي على 8 مراحل.
منذ عام 82. دعني أستعرض لك باختصار شديد لمدة دقيقة ما هي عمليات الإصلاح التي كثير من الناس يعتقد أن هناك مياه راكدة داخل منظمة التعاون الإسلامي، ولكن اهتمامات القادة واهتمامات وزراء الخارجية لا زالت عملية الإصلاح تسير بوتيرة قد تكون بطيئة، وهذا شيء طبيعي. نحن نتحدث عن ثاني أكبر منظمة دولية بعد الأمم المتحدة، هناك 57 دولة، هناك رؤى مختلفة، لكن الإرادة السياسية موجودة لدى هذه. وكما تفضل الدكتور أيضا أن التفاوت في التنمية داخل هذه المجموعة وهذه المنظمة، هناك دول أقل نمواً، هناك دول نامية، هناك دول متقدمة من 4 قارات مختلفة. كل هذه المسائل الحقيقة لا أستطيع القول أنها تصعب عملية الإصلاح، ولكنها قد تأخذ وقت لأن وجهات النظر متعددة، القضايا مختلفة التي تعالجها. صحيح أنه خلال الفترة الماضية عملية الإصلاح قد تكون إلى حد ما بدأت في عملية التطوير الإداري، ولكن هذا ليس طموح القادة وليس طموح وزراء الخارجية في منظمة التعاون الإسلامي. فدعني أقول لك بأن أول عملية تمت عام من 82 إلى 89 يطلق عليها عملية نيامي، وهي في مؤتمر وزراء الخارجية 13 الذي عقد في نيامي. المحاولة الثانية أيضا بتكليف من الأمانة العامة كلفت معهد الإدارة السعودي، وهو معهد عريق يقوم بدراسات إدارية واستراتيجية لجميع الجهات الحكومية في المملكة. أيضا كلفوا بإعداد دراسة على أثر قرار صدر في ذلك الوقت. أيضا المحاولة الثالثة أطلق عليه قرار الرياض في عام 89 بناء على تكليف من مؤتمر وزراء الخارجية. المحاولة الرابعة أيضا في 94 أطلق عليه فريق الشخصيات البارزة. أيضا المحاولة الخامسة فريق الخبراء الحكوميين الدولي، وهذا أطلق بعد مؤتمر طهران في عام 97. المحاولة السادسة أيضا اكستنشر الاستشارية، وهي شركة ماليزية أطلقت أيضا هذه المحاولة في ذلك الوقت عام 2000. وأيضا المحاولة السابعة أيضا أعيد لجنة الشخصيات البارزة أيضا في عام 2003 من خلال مؤتمر القمة الإسلامي الذي عقد في ماليزيا. وأخيرا عندما أطلق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في عام 2019 أثناء انعقاد مؤتمر القمة الإسلامي الذي عقد في مكة في ذلك الوقت، أيضا تم تكليف معهد الإدارة السعودي بإعداد دراسة متكاملة عن عملية إصلاح وتطوير منظمة التعاون الإسلامي وأجهزتها. وبالفعل قدمت هذه الدراسة بشكل متكامل إلى الدول الأعضاء، ولكن الدول الأعضاء قاموا بدراسة هذه الدراسة التي قدمت من جميع جوانبها وأرجعت إلى إعادة النظر فيها. هناك تعقد في المشهد الدولي، هناك توسع في منظمة التعاون الإسلامي وأجهزتها. هذا ما جعل عملية الإصلاح لا أستطيع أن أقول أنها صعبة، ولكن تحتاج بالفعل إلى تقوية، تحتاج بالفعل إلى إعادة نظر. وعندما ننظر إلى عملية الإصلاح، ما هو الإصلاح المنشود؟ ما هو الإصلاح المطلوب؟ هذا سؤال كثير ما تطرحه الدول الأعضاء، ونحن في الأمانة العامة بقيادة الأمين العام وأيضا زملائي الأمناء العامين المساعدين في اجتماعاتنا الأسبوعية أو الشهرية نطرح ما هو كيف نبدأ بعملية الإصلاح. من وجهة نظري عملية الإصلاح تحتاج أولا إلى النظر في ميثاق منظمة التعاون الإسلامي. عندما ننظر إلى الميثاق هناك بالفعل هو ميثاق يعتبر حديث إلى نوع ما، منذ عام 2008 اعتمد هذا الميثاق، ولكنه يحتاج عندما تنظر إلى بعض المنظمات الدولية
وتنظر إلى عقد If you have a look at other الاجتماعات سواء على مستوى international القادة أو على and مستوى وزراء institutions, الخارجية، if you have a look تجد at أن the منظمة التعاون الإسلامي لا يوجد لديها إلا اجتماع gatherings of واحد these لقادة الدول organizations, you can الإسلامية كل understand 3 that أعوام، واجتماع وزاري OIC مرة واحدة في السنة، is وهذا gathered نعتقد once in أنه 3 years يحتاج and إلى ministries إعادة come النظر. together أيضا every year. So it is a really leading الحاجة الملحة organization in the للإصلاح world هي if you compare it with تشكيل others. And وإعادة النظر we في can الهيكل actually add الإداري this. والمالي Reform داخل requires منظمة some التعاون الإسلامي، حتى changes, كما either تفضل on the الدكتور administrative موضوع level الكفاءات or some other وموضوع هذا levels. We يحتاج need to إلى make some إسقاط changes on the هيكل administrative يعني layer, يتماشى as Mr. مع Professor has mentioned previously. المرحلة الحالية And وتعقد on the hierarchical المشهد structure or in الدولي. the organs of أيضا OIC, في النظر إلى الأجهزة، وهذه we need to make الأجهزة some يعني reforms for the متداخلة visibility مع on the international level. الأمانة And there are العامة في some منظمة التعاون الإسلامي. institutions هناك affiliated أجهزة to متفرعة، هناك أجهزة OIC. متخصصة، There are هناك plenty أجهزة of organizations. منتمية. يعني Some كثير من الناس agencies يعتقد أن منظمة التعاون الإسلامي هي have الأمانة specialty and العامة expertise في جدة، in their ولكن own الحقيقة fields. الأمانة العامة هي سكرتارية يقودها الرئيس الأول الأمين العام ومساعديه من الأمناء المساعدين، ولكن هناك أجهزة متعددة تحت مظلة منظمة التعاون الإسلامي سواء في تركيا، سواء في المملكة العربية السعودية، في النيجر، ولدينا مكاتب في بروكسل، ولدينا مكاتب في نيويورك وبغداد وكابل. كل هذه الحقيقة تحتاج إلى إعادة نظر، ونرجع ونؤكد أن 57 دولة إذا معناته هناك 57 وجهة نظر حول الإصلاح. هذا الحقيقة الإرادة السياسية والرغبة الأكيدة، وأنا على يقين بأن جميع الدول الأعضاء ترغب في عملية الإصلاح بأسرع وقت ممكن. أيضا نظام التصويت داخل منظمة التعاون الإسلامي، كثير يتحدث بأن منظمة التعاون الإسلامي في الأصل قامت على تعزيز مبدأ التضامن الإسلامي، ولكن ما يناسب في السبعينات والثمانينات قد لا يناسب المرحلة الحالية بسبب تباين وجهات النظر والصراعات سواء من خارج دول منظمة التعاون الإسلامي أو حتى داخل منظومة التعاون الإسلامي. اللجنة التنفيذية، أنا لم أفهم الدكتور عندما تحدث عن اللجنة التنفيذية، لكن اللجنة التنفيذية نحن لدينا لجنة تنفيذية هي عبارة عن لجنة وزارية مصغرة تجتمع عند الضرورة وتجتمع عند الطوارئ، كما حدث في 7 رمضان عندما اجتمعت مجتمع وزراء الخارجية الاستثنائي، وقبلها هناك أيضا اللجان. يعني الحديث باختصار سيدي الفاضل، موضوع الإصلاح ده موضوع طويل وموضوع لا أستطيع أن أقول إلا أن هناك رغبة حقيقية ورغبة أكيدة من الدول الأعضاء ومن القادة من وزراء الخارجية لإصلاح منظمة التعاون الإسلامي التي تستحق أن تكون منظمة عريقة ومنظمة تمثل 2 مليار مسلم. Thank you very much. Mr. Dubey, I would like to ask a very, very quick follow-up. We are a bit tight on time. You mentioned that there have been many reforms in the past within the OIC, but I want to talk about these reforms, especially in the context of the Palestinian problem. There have been so many reforms in the past, but the Palestinian problem is still persists. So perhaps maybe the answer to OIC being more efficient is not within reforms. What are your thoughts on this? سيدي الفاضل، يعني هناك قضيتين مختلفتين، يعني الإصلاح شيء وقضية فلسطين وغزة شيء آخر. نحن نتكلم على كيف ننهض بمنظمة التعاون الإسلامي حتى يكون الكلام واضح، كيف ننهض بمنظمة التعاون الإسلامي وتكون منظمة رشيقة وتكون منظمة تلبي طموحات سواء القادة أو وزراء الخارجية أو دول المنظمة نفسها 57 دولة. القضية الأساسية في منظمة التعاون الإسلامي هي القضية الأولى، هي قضية فلسطين والقدس الشريف. لا أحد يختلف على هذا المبدأ، هو بند دائم تتعامل معه. قضية فلسطين يتم التعامل معه
بجدية are سواء من القادة أو من وزراء الخارجية، discussing this لكن issue لابد أن in نفصل بين an active, الموضوعين. manner, هذا موضوع and سياسي leaders are يخص standing on القادة the same والدول، page. وهناك قرارات That's true, يجب 'cause أن there can تحترم never سواء من be المجتمع another الدولي way. أو غير أو مجلس الأمن أو وما يصدر من القادة هو We make يعبر عن decisions إرادة and الأمة. we expect ولكن موضوع الإصلاح respect الذي أنا and تحدثت عنه هو إصلاح شامل لمنظومة متكاملة. surely leaders are putting حتى out great كما تفضل efforts أستاذي out there, حتى but في آليات التنفيذ. آليات التنفيذ نعم هناك في مشكلة في آليات التنفيذ. when it أنا comes أعتقد to أنه عملية الإصلاح execution, الجارية we الآن have في منظمة التعاون some minor الإسلامي أيضا issues تعالج because we عمليات don't التنفيذ always stand بما on the, يصدر من same page. We القادة أو sometimes من have different مجلس وزراء opinions, but الخارجية. I mean, we're working on overcoming our executive challenges. Thank you very much, Mr. Dubé. Minister, let me come to you. So, I mean, if I can put this down into one sentence, yes, the OIC is facing challenges, but the will to overcome those challenges is there, right? If there is one immediate reform that, in your view, is immediately needed within the OIC, what do you think that would be? I think you mentioned that we've been pursuing a cause for a very long time, and we've not been able to have the expected results. So I think for that, one thing that we need to do is to have what in French they call rupture epistemological break, to change the way we do things and to look at ourselves. Because today the organization has enough resources. If you look at the Muslim Ummah, the resources that we have within the Ummah, we should not allow anybody to put pressure or blackmail us. I just take one simple example, the case of the Rohingyas. We've been having one success after the other at the ICJ, but mind you, we are going to face a major embarrassment with the lawyers because we are yet to pay the lawyers. And I think the resources are available within the organization. Only few countries have contributed towards the payment of the lawyers, namely the Kingdom of Saudi Arabia, Turkey, Bangladesh. And I think we have the resources to do that. So for me, one fundamental thing that we need to do is to change the way we do things and to make sure that the necessary resources are given to the Secretariat, be it financial and human resources. Because if you don't have the capacity to implement some of your decisions, even when you have all the financial resources, you cannot do it. And he mentioned the issue of visibility. We need also to own the organization and to get closer to the people. Because when you look at the organization, and like many other organizations, is meeting after the orders, but are the people who are directly concerned involved in it? I think they need to know more about what we are doing. We need to work on the visibility and not to bog ourselves down with immediate challenges. I think we also need to have the capacity to anticipate some of the problems. I think one major decision that is commendable is the appointment of a special envoy on Islamophobia. I think that will go a long way in educating people about the real meaning of Islam. Because today the message is being distorted and people are seeing Islam through the eyes of those who are not really representative of Islam, through extremism and others. And many people criticize Islam without knowing absolutely anything about Islam. It's just like when you have some of our leaders, religious leaders, who will criticize like Karl Marx without reading one book of Karl Marx. I think if you want to have an effective fight, you need to educate yourself. I give the example of Roger Garaudy. I don't know where many people here will know it. He was the Secretary General of the Communist Party in France, and he wrote a thesis on the death of God, and people were scandalized. But then he converted to Islam, and saying that, in fact, the Muslims themselves participate in misrepresenting Islam, because we need to send a clear message
the message of Islam, which is a message of peace. And in this organization where we are all united by the faith, our belief in Islam, we should look at our nationality as our faith, being a Muslim, and stand for each other. And once we stand for each other, as a Muslim being tolerant, we know that we are one human family. We are duty-bound not to leave anyone behind. So I think one of the immediate things we need to do is to have the courage to look at the way we do things and have this epistemological break. Quick follow-up here, very quickly. I think what you have just said is basically related to the fact that there is no unity in the Muslim world. Mm-hmm. I'm not going to ask you how united should we be, or what has happened in the past, what could happen in the future. My question is, if the Muslim world, especially given what's happening in places like Gaza, if it doesn't unite based on this, what do you think this says about, first, about us as human beings, and about us as Muslims? You know, our faith is what unites us. That's the foundation. And the causes we are pursuing are noble causes. No one will deny the legitimacy of the struggle of the Palestinians. But why are we divided around it? I think that's one thing we need to ask ourselves. Are we putting the interests of the Palestinian first, or do we have other interests? We all know that the cause is a noble cause. So why would we have divergence of views on this issue? We have resolutions, but how far are we with the implementation of those resolutions? Yeah. It should not only be a talk show, but we have to do concrete action. Mm-hmm. You talk about vision and action. Yes. The mission is to translate the vision into concrete action. Fascinating insights, Minister. Mr. Mohittin, let me come to you. We are very tight on time, so I would appreciate if we can wrap this up in a couple of minutes, because I can see the organizers, because we are going beyond our time. So I think, again, talking about reforms, part of the problem is to what extent do Muslim countries prioritize the OIC, given the fact there are competing blocs in the world? What would it take for Muslim member nations, especially the powerful ones, to give OIC the importance that it deserves? I think it's not easy, and it will not be easy. But the problem is, in today's chaotic context of international politics, it is required for any Muslim country to emphasize regional cooperation. That is, regionalism is one of the most urgent strategies to be utilized by all Muslim countries in order to be able to deter any threat to struggle against, to overcome the challenges that they have been facing. But because of the problems that I have just underlined, it will not be easy because of the differences among the 57 member states. Unfortunately, as you have just mentioned, there is no united position in many issue areas. Yeah, we see that they have been, for instance, voting all together as a cluster at the UN General Assembly about the Palestinian cause, etc., on many issue areas. But when it comes to take concrete actions, it becomes much more difficult. When we look at the OIC, we can compare it with the United Nations, the old United Nations, not the current one. That is, the OIC has many affiliated organizations. They are quite effective when they focus on economic, technical, and humanitarian issues. OIC has been doing a very great job, increasingly. For instance, in humanitarian relief,
it has been doing great job. But when it comes to political and military issues, I think overall it fails to take necessary measures in order to solve these security problems or to deter others to pose a threat to Muslim countries. So it will not be easy.